In June 2014, so-called Islamic State fighters occupied huge areas of Syria and Iraq, entirely overwhelming the Yazidi community grouped around Mount Sinjar. Thousands of Yazidis fled before the advance. Those that fell into IS hands were met with the utmost brutality. Men were killed, young women forced into slavery. مناديت قالك المدا أسكفتم بشتي هشيم مهاتين هكمدي بس خوينش مناتي وزقارك ديشم مزانيا ساختصاب كرما تیم بریناوی داره گلا کچ کدیلوی ماله دبونش روجا بری دایت که گرتین همو تانی نوی داره. باربوشی مخوش که خاک چکر با دا خود. In a few short weeks, a culture that had existed for thousands of years was brought to the brink of destruction. Though IS were eventually driven out of Iraq, they left behind a broken society and thousands of damaged people. What hope do the survivors of IS violence have to rebuild their lives? Will the Yazidis ever find justice for what has happened to them? أمشي كنا على حاجة ما يزديايا أم خو بدري مورد كان أبا كان يسبي وزمزمة أم ودري بيجن وكا أو هيفيني أرديا أو جباب الشيخ الودري حاضرت به أم إزدي باوري خو بيتش تدينه البايز ديا جناب أمش دينا كده بزوجين اختصاب كنا كاتشي قالك أب سحمتا جبر عديا كاتشي قالك هما أو شرفاء عائلة همية بری داعش به حیاتها مقالك خوش بو وحياتها ما إزدياها ما قالك خوش بو إجبر ما تعداك الكاسينا كربو هتا دنياي ما بهورنات كرتشتاكي وسابي السري ما از شخوارت فکری متگو حیاتها ماوی وسا خوش بی و از مازن بیم و از زوجم و زارود موی چه بین جارا بری هکا گوتن داعش هان ما سر تلفزیون دی ام جیقا که اشری هاوان ترسان و جل کدوان لان ما بشری و سانادی و گلکه بشتی هکا بری ما بگرن هکا البر دریارا چون که ما حساوان کر و طلقه بردن ام گلکه ترسان ما بهیست خالکت کجنش برویا کم ترسان گوتن گو وسانا کن گو غیر داعشه گو تشتاکی بیاکینا که بابیم گو از باس نادم و البشترا دورانه ام درکت نشکن تیاکش کن در نکد ام درکتن ام چون شنگال ما بازده دورانه ام شیوه کل شنگال دمان هنک مروفن مالوی دریبون وقت برايم هاتيا مالي وبرايم قوتي السيبات العزير وقرزارك شهرة داكام وقوز فيديش دي باورناكام داكام برق بارابو أما باق بارابو اختي قوتي وإينا بيش مركا داكام قالكي بدلي مادا داكام تيشا داكام ديم تيشا هر خوارنا که چکا مچو خواره چکر نیفروش ما فکر نیفروش خوار خوش کامن از زوجش یا با ما بروسيا وقت لي ما بيان دا متقو ما افروجي فكرة خوارك خوار موي وقتي قو توان بس من نزاين زي مقرتي هما دلي من بيان دا داعش البرمارة تشونو تاتنا مدرنات كدنش حوشي وي مالكي
قدنا مناوير انت خدان كن قدا عاشي ما قوجي وهاتن قومي مساعدة وكن قو دركب نشمان قدا عاشي ايوا وان رابو سبهي قو دركبن غير مدركبن ميل درم بيلي سواربن وداعش هات البرمادة ساكنية مقل ساعة سي عصر وقت داعش كفتنا حردان دا مير كشوان همان نقاري بايفي أشون دربا سرد كن استرهانت خو سرد كرين سوتا أترى مسجلة ترى فيه من دابونتي داكا من جوارا جوفده هكا تقرتن كنت زاني شبتات كان جوانا بقيتو شناب بهنن بس هتا روجا أفرو عم تشتكي إزلاما نزانن ندو بنج السدي سلامت قندي حردان كشتينا أو جي تشارش مالا ششش مالا من نفتنا أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين Inshallah, they're preparing to explode the building. Right now they're setting up the cables and the explosives, so we take a look inside, inshallah. If you see here, prisoners, they are Yazidi people. Look at these idiots. ماني خلقت كوشين ميزاني زلامة سرجت كان من زاني باقي توجينات بنوها بيت كان جوان هزارت كجد هكا أو فرمان هاتيا سريوان وهكا هاتينا قرتين وهاتينا خطفاندين وچتشتي بيس نما هكا بسريوان هاتيا صورتت كجكات قرتين وجيكرات شاندن كوكا كيفاتا ديدا ورش خوربو بعدين اللي يريد يبيع انا اشتري يا اخوه كم اللي يريد يبيع سبيته وانا اشتري انا ابيع ليش انا ابيع المسدس The Yazidis' desperate attempts to escape IS by fleeing up Mount Sinjar without either food or water were caught on camera and broadcast all over the world. Germany is home to more Yazidis than any other European country. They reacted with horror to the news from Iraq, and thousands took to the street in protest. When we get the first information about killing and mass executions, it was for all of us a shock. Because I'm a Yazidi, my parents came from Kurdistan. I know this area, I have a lot of relatives and friends. And they called me and said, please talk to any politicians, talk to the German government, do anything. We are facing a genocide and we don't know what we can do. This feeling of helpless is the worst feeling that you ever have as a human being. Because you know everything. You know, they will kill children, they will behead people, they will rape women, but you are sitting here and you cannot do anything. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Professor Jan Kieselhahn ist Psychologe, Traumatologe, Orientalist. Ich habe schon immer wieder ja auch in der Praxis traumatisierte Menschen, sei es aus Bosnien, Ruanda oder anderen Ländern, behandelt. Hier geht es tatsächlich um ein systematisches Vorgehen. Die UNO oder das Europäische Parlament spricht ja auch schon von Genozid oder Genozid-ähnliches Vorgehen. The young Yazidi women who were sold into sexual slavery were trafficked to IS centres across the Arab world. Louisa was eventually taken to Raqqa, the biggest IS stronghold in Syria. وجابريا هكاز بريمة السوري قد بوز باس نادم حتى دني من ناوي راز قالك يجي ترسام
بس بشتي هكا مديتي روج بروج تشتي بزحمات بساري متكن مجوزي بازدم بلا مبوكوشن کو مادن تو باس نادی کو مگوز باس نادم مگو مبتنی به هیلاس باس نادم از بشار عیده در کتم من نزانی زیب که دریده چم جامقا زیدین بازدم و دورانه و جاره از چوم مخواه همو بجلکت رشکلو مشاباقه کشکیناند و متیرا بازده از گهشتم متاکس یک دید مدست خالی بلند کر ساکنی البرمده گوتم تی چکه داره مگو هر هما حتا جاکت ویده چی از بیشمده مگو تیده مگوم ببا کردستان گو اس نکارم تبیم گوز کردستان ناس ناکم پشتی هنگه هگا دید از گریام گون هیوی بمهات گوتا مگو گوتب کردی زانی بپایوی مگو آگو مالکا کرد الوی داره گو آسی تب موی داره گوزی تلبر داری دانی میاز بماشیم تل داره وان ندی مگو ده یا ماشیام الداره وان نداز در باس بوم مالک هاتب مرا پایوی بعربی مگو از ازدی ما تشتید راشش خواه کرن گوتم زی محاربه کشینم مگو مازی الوی داره بم جاکه حتا اسبوع عقد دودي وبشتي هنجي ومالكي أس خلاص كرم. Louisa finally found safety in one of the refugee camps that appeared in northern Iraq in the wake of the IS attacks. And when the Yazidis women and girls get free from the IS, they came to refugee camps. $18,000 to $20,000 people live in one camp. All Yazidis, one tent by another one. The condition is very bad. Just imagine the situation of the Yazidis. Sinjar is destroyed by 90%. It's not possible to go back. We were talking with ministers in the state of Baden-Württemberg, and actually the Prime Minister, Mr. Kretschmann, came by the idea of bringing women who were captured by the IS to Germany. Zudem wird Baden-Württemberg die Zustimmung des Bundesinnenministeriums vorausgesetzt, ein Sonderkontingent für Mädchen und Frauen schaffen, die im Nordirak oder in Syrien Opfer sexueller Gewalt geworden sind. The journalist asked how many girls you want to bring. And I said, maybe I will be lucky if they will take 20 persons or 100 persons. And he looked to the left, right, he looked to the right, and said 1,000. And that's it. And so we started with this 1,000 person. How money you need to bring them to Germany and give them medical treatment, the doctor's payment and houses and all things. And we came to an amount of 95 million euros that we need. And they said, okay. And then we started. Before I went to Iraq, I had already 800 names of girls and women captured by the IS and were living now in refugee camps. هیوا 8 کات مدرسه 11 هتارکی 5 هیوا 4 2015 نعمها أثناء هيفا دستوان دمان وبشتيز العراقي معيم تقريبا 4 مها 5 مها قونا بيكي دكتوري الهانا قو خلقت بألمانيا ومزانيها كامل ودرنا عايشنا ما داك بونا ما بابو أمد بخودان بون وجا ما قومنا في خوانوي سنش ألمانيا را. To be honest, decided yes, they came to Germany. It was easy. But on the other side, so you have to make the decision sometimes to say no. It's not possible. Dr. Kizilhan believed IS raped and enslaved Yazidi women as a means to destroy the whole community. The damage this had done made the selection process more painful. It was really a very, very difficult situation for me because we know after to be raped by the IS, many of the families expelled the girls. They said, you are not anymore belong to our society, you are dishonored.
More than 20 committed suicide because they don't accept it by their own families. You feel like to make a decision about life or not life. "18 months after her capture by IS, Louisa finally arrived in Germany. وقتی ساعتی ما ألمانيا وقتی ام گهشتینا ألمانيا المطار ده طياري داني ام قالك ترسان هذا نهار هناكاش ما بدرك كده برندي ساجا ما كوا كوي دريا داعش هات وانجي ام بشيفت برنو وهريا كشمات كرنا غرفة كده وما قوي اللي داني ابشي كلمتين اجبر تشتوسه. It was kind of a bit of stress and fear. They don't know what has happened. They don't know what is expected. Nobody knows really something about Germany. But they don't know how to go to a doctor, how to shopping, so we have to orient them. We have to treat women and girls, but also support with special knowledge the doctors, translators, social workers, and psychotherapists. بشتي دسي روجا أسبي حسيام هاكا مدي ناش تشتاكي بيس رايا وهاكا مدي غير قانجي ياك بكيش عمادا ناي ونايك بارب ماتي. Helping people with post-traumatic stress disorder has always been part of Dr. Kizilhan's practice. Now, for the first time, he found himself responsible for the care of members of his own community. We have some cases we are totally destabilized. They have kind of lost themselves. And for that you need to bring them to the hospital and treat them every day. They need a time of stabilization. Germany, it's a really different world. Streets, traffics, police, cars, shopping centers. Some of them never see a big city. So this is kind of transcultural therapy. We need a confrontation with their own trauma. But for that you have to be very strong. Because yes, I'm ready to talk about this captured, about this torturing, about the raping. If you go too fast and talk too much about this trauma event, you will re-traumatize these persons. And it's individual. Someone needs 3 months, someone needs maybe 8 months. So we will see how it's work. Dr. Kizilhan felt it would aid the women's recovery if they knew that the world understood the enormity of what had happened to them. I'm not a lawyer, but if someone is doing something very systematically and want to destroy a group, a huge group, so this is for me a genocide. As a psychologist, this is a continuing of fighting for identity. It's not a problem of who did it. And maybe if you're thinking positive, despite all this cruelty and all this horrors, this is also this chance that the world community will recognize, yes, there is a group in the Middle East, they are called Yazidis, they have rights, and we should accept them as their own identity. In March 2016, he sought advice from a lawyer about what sort of case might be built on behalf of the women in his care. Professor Sands is a barrister who spent 25 years working on crimes against humanity and genocide. He asked if he could interview any of Dr. Kizilhan's patients. I wanted to know whether the evidence they might give was the kind of evidence that could stand up in court. So you're looking to see their attention to detail, the clarity of their memory, the extent to which they're certain or uncertain. The question you're really asking yourself is, if they were subject to a vigorous cross-examination, would it withstand that type of attack?
Yes, I'm ready. If I can just begin by, if she could tell us her name and her age. ناوي مش شيرينا وكان ناوي مستعار نكام نعرفه حقيقي بيشم عمري ما بيسالن اختسي هيفا هشت ام قرتين ام قيتو جنو زارو ام همي برنامج مدرسة دا والزلام الودري هيلان ام حابس كرين من مصري نيفدا ديتن من تركي من نيفدا ديتن حتى هيكش ألمانيا بو بس مسلم بزنابج من مسيحي بو اللي كنت حردان داومان بس مناديت قالك المدا أسكفتم بشتي هشام مهاتين هكا مدير بس خوينش مناتي وزقالك ديشم ميزانيا ساختصاب كرما بشتي وجا أسفروهتم هايكي بيت كوتي أبو مصطفى دو ديجي بشتي وجا اني باما هرب جي زدي شنقالبون بشتي وجا ايمن ترقامي دا ازني فوان دا ما بس ابو مصطفى تاتا بامي حتى اشبا ابو مصطفى بوم وهفجا ازقران دم واسفروهتم متشتغنا ديت واسقلقي تيشام ومقل خوار الخواري واسي ازل ترسام جي مقل خوار مزاني از زارو بوما متخدراني بمزاني هشكاج بأبو مصطفى ساني ما مقلك هبكت خوارين وهار ناشو مقلك هبكت خوارين وهار ناشو أشي شما أودري باوي مالا أنيفي مبلوكا كالقرد حبينا فرانابو البرد ليه يسفقبو مددوه القردين هر أثناء شام مسي سريك داينو مهر سيه القردين دليمي رايات دليمي قالكي إيشا وبشتام قالكي إيشا أسهاتم مخو نفجي خوكر أز قالك إيشام وشو. And they were able to identify locations and places and people and time, which is all material that is enormously helpful to a prosecutor in deciding whether to bring a case. Where does Shirin get the strength to tell this story? شيرين ده قوات شكر قرتي اللي جرقة هوصل بيج قوات شكرتي. نزار أجي إبارة السر خدا دينم أشافه خود كلام أقدش ببيرامي أدري شوا ما خناكو شوا تنامري شوا تحمران شوا تخارو بالخوار تشوا جهاي فيدري أسعجل منهم. راستا أس مقابل فيليب ساكني مكيز الحان وما أفتش جود إجبار أفتش حقي مبو أصحابهم اغتصاب كرين بسري ما هاد بو بابي مجي خوش ذيام شرفا بابي مجي بام جلكا به شرفا عم بابي مجلكا بهابو داقام خوش ذيام مجي خوش كبرا هابون وختم أفعالتهم إجداس داعي أس نها نابجم عيبة أس بشتاق بفيفاناكم أس مجبورم أس بهراريكي بساكنم وأس بيجم تشماتو وساناكي وقتتو في تشتيكاري. I mean, nothing beats looking someone in the face who tells you what has happened to them. And this was on a totally different scale from anything that I'd heard. Is she okay? پشتیم بریناوی داره گلا کچ کدیلوی ماله دبونش روجا بری دایت که گرتین همو تانیناوی داره امجی برنا باوان هاتن چم برن هاتن زیرو موبایل و هموش ما برن چه تشتی مربا هموش ما برن دورانه ازش باوان آنیم حتی زلترم پیلی سوار بمشی مخوش که خواه که چکر با داوا خود گفتم که از ایتش خواره بهم و زوجینن از گریه مگو پامت چه با گریه هونه و سالمت کن هونه مش خواره بن مگو مببه مگو کتدویز چلوکم مگو بس مم زوجینه مگو کرنای مگو هوند بسلمان امد ازدینه مگو کرنای تمش خواره بن
أوي هكا راد بامه لنكي خسر في رمضاني وهر تيم راد بامه كورونا كرمناكو دوراني أس هنجي راد بامه خوين الفاندرت مراحات مكو. What about the punishment of the people who've treated her in the way they have? آريوان ما دفيش جيجي بينا كشتن ما دفي وان چلو وان ام كشتن زهروكن ما بجاوه خودي شرجيت کرنو تاني ندقود نداك دوان ياهون كشتوان بخون ما دفي ام جيو سالوان بكن. I left wanting to help them. And if I, through the law, could contribute, I was going to do that. And if that meant proving that a genocide had happened, I was going to do that. إشبر از من الحياة خود ازش داكو بابت خاقت نبو بمروجة كي هاو قاسي نزانا كشتن نزانا الدستوان داد كرتينا هاتان هو ام همو تشتكي جي نزان مثل هكان هو داكو بابن مهاتن جيس هتا دنجبير ناكم هوالد من نيف دهابون وعشيرة كامل بو همو بتحقاكي ام نزانا تشبوان كرن. Throughout 2016, Dr. Kizilhan and his team kept track of every woman's recovery on a case-by-case basis. When the time was right, his patients moved to new homes throughout the state of Baden-Württemberg. The most important thing is how we can integrate them in the German society. If you located 1,000 persons in one area, in one huge hospital, what will happen? They will talk Kurdish, they will keep their own values, old values, they will have no contact with German society, so we will have a ghettoization, and we don't want that. أسبوعك تدريب كر الروضاي قالك خوشبو رجع بري قالك الزحمات بوس عاجز بوم رجع 6 ساعات بون وقت من لعب كل وقت مالي من زاروا الليسن كيف زارا قالك تحاتي من زارا لعب كل ليسن ما معلش مرة شيت كرين واسي هرين Mein Mann Gregor pendelt. Was ist pendelt? Er fährt jeden Morgen zur Arbeit. Und hier auch noch mal so ein Wort. Pünktlich. 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 Ja. Das ist auch wieder Ü. Ja, ich kann das sagen, aber ich kann nicht das sagen. Bei früh kommt noch ein hinten dran. Früh. Früh. Richtig. Früh. Ja, das klingt schon besser. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und lernen Sie was. Oh, übernächste Woche endlich. Ja, ist gut. Okay. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. تصوير بخواهي ما هابون إنهات نقرتن يا خلاص بوين تصوير تلفون تشتوان ده هابون تاليا بان تصوير ما خوش كاما كتشكتريا عمري 8 سال وقتهم هاتي نقرتن ناوي أليزايا 8 سالي بو وقتي از خلاص جيبو يا بعدا كان بو بس أنا كشتكي جن نزامت كتريا أخبار كويش لينا أفوش هذه أختي الكبيرة هي كان متزوجة كان عنده ولد هي كمان هسه بيد داعش بس أنا عندي أخت أكبر هسه موجودة بالمخيمات نيك هتبعي هتا أزبكرم هتان هو أو فكرة منين كما داعش ناقرين كما داعش نابن عدالتي كما داعش حبسي ناكن كما داعش حكم ناكن
The International Criminal Court in The Hague has the jurisdiction to prosecute individuals for war crimes, crimes against humanity, and genocide. I've worked at the International Criminal Court for many years, and I went to The Hague and met in particular with one prosecutor and said, look, I've met a couple of really interesting people. I'm interested in assessing the credibility, the weight, the authoritativeness of what it is they're saying. And it was very clear the moment he started watching. These were credible, reliable witnesses. وباري حتى سبي شارجاري حتى سبي هرواسي تعال متكير ودي متقو هكا دلا هكا شيريني نهلا أتشما بال أستفروشم هكا نهلا أتشما بال أستفروشم مقو في سفروتما مقو هني باروشي نا هذا بيمي هكا شوم متي دكتوري دوالايا أبو حسام هردوكا أسبرما أدربي باشارين مالني شيعال دربي باشار بونا وجد والاون دكتور از برمات تيدا جلكي مهمة الملدران دنش مكرن وهاتا بامي أكا أزاب دليبام سكريبام هكسنا دليبام أسنا كرن بشتي أس اختصاب كريم وتميالا وأزي تكرما مقودي مقو إزقالك جيل ترسام قالك هتانها ديم إتبه شافي منا إيكي بلن بو قلو بو وهالي نيري قالك بلن بو أزقالك جيل ترسام I mean, on a human level, I mean, obviously this is a very, it's a very moving and very painful statement. And then the different, acts that have been committed, could very well constitute offenses under the statute. Rape is the most obvious one, but there is also sexual slavery, there is forced pregnancy, there is a number of other things. Sexual slavery falls within jurisdiction. Definitely. Yeah. Definitely. As a crime against humanity. She has the name, she has the location, she has the nationalities. Yeah, exactly. She recalls the facts very well. She's able to tell her story in a very clear and structured manner. She's very specific in her recollection. And if she knows names, nationality, locations, these are all factual information that are critically important for any investigation. Fallujah, finally cleared of Islamic State militants, and the general commanding the operation has declared the battle over. وتطارد الدواعش في كل مكان، لا مكان للدواعش في العراق، وسنطاردهم في كل مكان، وإن شاء الله كما وعدنا برفع العلم في الفلوجة عاليا، إن شاء الله سنرفع بالموصل قريبا بهمة الأبطال وبسواعدهم اللي حققوا هذا النصر. أنا أدعو العراقيين للاحتفال بمثل هذا اليوم. During 2016, defeated IS fighters began to be brought before Iraqi courts. But their trials did not meet international standards. Cases last 10, 12, 15 minutes. Stories emerge vaguely, and then the defendants are executed. Does that help over the long run? I don't think it probably does. What matters is a record before a responsible court. So I would say you want these cases to be judged before an international criminal court, because it will send a signal to the world that a serious act of wrongdoing has occurred, whether it's a crime against humanity, whether it's a genocide. And I do think that just lining them up and shooting them is not good enough. The Commission for International Justice and Accountability, or CIJA, gathers evidence of the kind that does support trials of international standard. But assembling that evidence in a war zone isn't easy. It is risk-taking, but any type of work in a conflict zone is risky. As human beings, we are drawn to victims' stories, and we are, most of us, designed to feel compassion and understand the pain of the loss or the suffering that they
that they have gone through. But in the court of law, that will only take you so far. And this is why what we call linkage evidence is so important. You need to build these links from the highest level to the people around him, to the mid-ranking, to your lowest level direct perpetrator who may have shot or sniped or raped somebody. Without it, we would only be stuck with prosecuting the direct perpetrators. But what we saw in Iraq was something quite unprecedented. The crimes of such gravity that international criminal law needs to be upheld, not only for the better future of the community affected by that war, but for the better future of us all. As the defeat of IS continued in 2017, it became clear that there was little public support for a big international trial. In relation to things like ISIS and other atrocities in various parts of the world, there is a growing demand for summary justice. I mean, we see it with the British members of ISIS who happen to be caught. When it's debated in the British papers, there is a large number of people who simply say, what's the point of putting them on trial? Let's just kill them. This is LBC, leading Britain's conversation with Sheila Fogarty. It will cost thousands and thousands, hundreds of thousands to put them on trial, and then it'll cost even more thousands and thousands and thousands to give them hush yourself for the next 15 years. Then they'll probably be set free. An assessment of the facts, at least, is vital, isn't it? Before we start putting bullets in people's heads in the sands of Syria. Of course. We are no longer in the position to be that soft touch. We have to take a stance. I would personally torture them. I would get as much information as we possibly can to infiltrate the groups that are either here or abroad trying to come here. And personally, I would swing them from the rope. Here in the studio is Philippe Sands, QC, Professor of Law at University College London, and Melanie Phillips, the columnist at The Times. Melanie, kick us off here. What should happen to them? What should we do about them? We are bombing these people for good reason, because it's not possible to deal with them in any other way. What is your problem with that, Philippe? My problem with that is, where do you draw the line? Do we open the door to a policy of executing our own nationals? No, the issue is, do you open the door to laying this country wide open to people being murdered because you are standing on some abstract legal principle? If terrible atrocities happen and you just move to a simple arrangement of summary justice, the facts get forgotten with the passage of time. And I think people like Louisa and Shirin are entitled to have what was done to them known widely. What's interesting is that Germany has decided to investigate the crimes of ISIS, Daesh, and to apply to those crimes the rules of international criminal law. Back in 1945, the Germans were in the dock. Today, the Germans are taking a leadership role. Das, was die Nationalsozialisten begangen haben, war schwerstes Unrecht. Schwerstes Unrecht. Und jetzt antwortet man darauf mit den Mitteln des Rechtes. Man antwortet mit den Mitteln des Rechtes, weil nur wenn das Recht seinen Stellenwert hat in den Köpfen der Menschen, dann lässt sich auch Recht immer und überall durchsetzen. Ich denke, das ist, glaube ich, ein Vermächtnis, das wir aus Nürnberg mittragen müssen. Ein Vermächtnis, das wir auch vorantragen müssen. Nicht nur in Europa, sondern auch weltweit vorantragen müssen. Das ist, glaube ich, für uns auch ganz wichtig. Was wir in der Zwischenzeit auch erreicht haben, ist, dass selbst unser Bundesgerichtshof in einem Beschluss festgestellt hat, dass das, was an den Jesiden passiert ist, Völkermord ist. Und dies so zu qualifizieren, das ist auch Hoffnung. Und es ist Hoffnung, dass sich jetzt nationale Gerichte und vielleicht irgendwann einmal auch der internationale Strafgerichtshof, denn die UNO hat sich ja dieses Themas auch immer wieder angenommen und auch immer wieder befasst. Aber dass jetzt auch Gerichte in einem justizförmlichen Verfahren dies als
diesen schweren Straftatbestand ansehen. Das gibt ihnen, glaube ich, Hoffnung. By the spring of 2017, Shirin no longer needed treatment at Dr. Kizilhan's clinic. Instead, she saw a therapist in the small town where she'd settled. أنا قلت أنا كان قبل أشوف كل أسبوع، بعدين أنا شفت كل 15 يوم، هسه أنا أشوف كل شهر. لعن هو كان يرسم راسي عقلي، إذا أنا أبكي أشي يصير. Wie es jetzt im Moment geht? Gut. Gut. Ja. Okay. Und wie war die ganze letzte Woche gewesen? War gut, aber diese Woche ist besser. Ist besser. Ja. Ich glaube, Sie haben auch im Kindergarten gemerkt, wie schwierig es war. Ja, ich habe Praktikum gemacht, war sehr gut, aber ich muss lernen, weil ich kann nicht so viel mit Kindern sprechen. Eine deutsche Frau, jede Woche sie kommt bei mir, weil ich lernen muss. ألمانيا زويدي اشتيا مرتاحم إجبار مستشفى دسمت كافي دكتوري نفسي دسمت كافي أسكارم تما مدرسة أسخبينا كي بيجبيرا بكام. She learned in Germany as a woman and as an individual get respect by other people. They recognize there's no reason to be ashamed. And this gives her the confidence and the power to speak about it. And his character, his personality, is also a person who likes to fight. And she finds a way to cope with this trauma, to talk openly about this and be the voice of her own people. Luisa is different. Luisa's maybe most important point to change in a positive way was the freedom of his family. And this was very important for her to accept now, I am now in Germany, my family is free, my mother, my brothers are free. They are under bad condition, but they are living. وقتی داکا من مرة بایفتی جارا بری من بهوار نکربو او بلی ان محاتا دنیای بهوار نکربو اسوی ببینم ها بیدی پشتی داکام هاتی ویجی تشتکش حیاتها مغایران مگو لازم از عملت خوش خودی قد نکم ایشالا دیجی که این. We could see this girl who was fear, anxiety, was grow up like a flower. She started to laughing, smiling, get in contact with people, have friends now. She's now really a different person. كرتات هكا خدان مفقر يابان زل العراقي بقرين بس تشتكي قالك مازن العراقي ده هاتا سليم هر عراق تجي مايا وبلدي مايا وملويدري بوينا ومدفيان بقر يابان نيف خلقي خوا بس هكا خوش نبو وهردي موسى فرمان السرسري ما ازدياب تنبنو بسلمان وسابقن الماء هردي مدفيز الألمانيا بعيشن بس بنقري مع عراقي هبكيتي عمل ألمانيا بن هكا ألمانيا بخدان كر بس قالك اشمارت قنجن خده هناك جواكا داك بد ما اشمارت قنجن قالك اجبر من شجاعتك قالك مازن هنا وأذا مجبور أطلب حقوقي خبكم وحقوقي قيتو جند إزديابكم وحقوقي إزاروابكم هكا ما أو شجاعتها مازن هنا أزيد شما نافكي بدروات خوكم وأزيد شما وتشي خوون داكم شجاعة دامي هنا وأز دلالم إجبر داكم من نافي مكيرا دلال وأز السربي نافي مينم. In June 2017, Dalal suddenly decided to return home to Iraq.
مجتمع عراقي ما بين عائلته كل بقلقي باب خو وقلقي من فيها أسم حردان ببينهم. Dalal's father had been working away from home when IS arrived. He was waiting at the airport to welcome her, with other surviving members of her close family, whom Dalal had not seen for nearly 3 years. Since she left Iraq, with so many Yazidi towns and villages destroyed by IS, refugee camps like Sheikhan had begun to feel like long-term residences. أنا كانت كثير مبسوطة وأنا كانت كثير مرتاحة بس أنا كثير حزينة كمان. هذا مظلة ما أقدر أكون هنا. هذا يكون ببلدي. شوفي البيت شوفي كل شيء ده. شفتي؟ ونها أزيد بيشم منافي الساعتك الكبادة بعيشم. وجاء أو نخوشي هم مديتي. أزيد شاو ويدشتي خيلين أفسي سالن يزيدي ما أول كان بلا العيشن. قال لك بزحمته. قاضي دلال هيرة بجيت بزفرت هيرة يعني البدر بمينات خدي أمني حياته ما أو أثر كيف أخويا أزمن عاوناكم بزفر بمينة أثر كيف أخويا أطلع صراحة مدايا كي كتشا من حكا يعني كتشت خو نبدلك يخوش هالقرنجان وشونا نقدع شو نا أفتشنينا بالعكس نب خيروانا ولا تاج سليمانا ويكش دسيدا عز درت كبي أوش ما بيشتنو مقدس ترين بيتر قدر وان قرين أبي كسر الخير ما قرتن دوزنا ما قرتن ها أس خاتون جلال مرادم شنقال بندي حردان أس خالتها دلالي ما خشكا داكاوي ما دلالي قيتك قالك هاتي بس خوازن بزفري شي ألمانيا يعني عائلة الناس بيداري أكيد نا مرتاحة البيداري ألمانيا باشترى جيرة حتى جاري بفرجة خيري وداكاوي خشكو بلاوي زفري أصلاً مشكلة ما بس بابي نزاني أزا اختصاب كريمة بس مي في بابي مسري ومي بلمبي وبابي بيجي قيجا منا شجاعة وقيجا منا خرطة ومي في بابي مغسرة مقلقة عافو بكا هلشكي كيفا مجرد هات وبرينا ويقلقا كوربو منافيا أزفيدشتي بيجمتي بس وقتي الزحمات هرهن إجبر تشاو أزد بيجم إن شاء الله روشكي داكا موئي نفساوي وقتي لازم أز بيجم يعني أبو سالة
هبي داكا منا كشتي بي هبي برايمي خوفا جران بي هبي خوشكام كشت بان هبي برايمي دش نظامر بي هبي برايمي دد بآخي قربان قوري جماعي دبي هبي خوشكامي اش اختصابي مربي هبي داكا ما خوكش بشكر بي خوشكو برايد مدا يعني لازم ازمان تشتاهم يجي بيشم افتش تقلق بزحمتنا حتى روح جافر نزار ميكش الساغي مليا راس الدلال الشوم أهلتي خوها مديتن مقورة جماعي ديتن ومحردان ديت منافجة قادت عراقي ببينهم شعوري صفرة خوارنينا كهربنينا آفنينا تشتك الودرينينا Still now, we don't know what will happen in the future with the Yazidis. I'm not sure if they will be able to cope this catastrophe. If not, I believe they will not exist in 3, 4, 5 generations anymore. And this is one of the oldest cultures in the Middle East, which going back to 4,000 years. So we are maybe witness now the end of a small ethnic group. The second option is possible that they are learning from this genocide, from this catastrophe. And through this trauma, they can change the rules and they can change some of the old behaviors, cultures, and tradition and having better future maybe. Because, you know, Yazidis, especially the women, was very confused regarding their identity. They're raped by the IS and they believed by the rapists they are not Yazidi anymore. Before returning to Germany, Dalal visited the high priest in Lalish to receive his blessing. This is the first time in the Yazidi history a high priest stand up and say, yes, we will change these rules. And for Yazidi, it's a revolution. This genocide, how brutal it is, it's a huge chance by the Yazidi community to define themselves for a new way. And this way, maybe hopefully, is democratic, is pluralistic, and they will be able to survive not just in Kurdistan, they will survive in the world. براسي بشتي شوي مع عراقي واسهاتيم
بس في هيبة هشت أس هيبة كمستشفى ذا جيمام إجبار وضعي من نفسي قالك إني خوشبو و بشتي أس كفتي ما مستشفى ذا متى سبحة كانوا كري دلال تخو بشجعينا وبشتاخو بإيكي قرب ناكا إجبار إيك الحياة إيكي دا ناميني حتادني مگو از راب ما سرخوا و از چما مدرسه و زگلک نافکرم و از خوا قوی کم کرده تشتاقی جوی مستر بیا سرمه لازمه از البر بیا قوی بم اش بر بیا که محیات خوا جیقه که غیران من نکاریجی بس محاوله دانه دم بزور حیات خوا غیران لأن تشتی چو و ناگری حیات ناسکنه حیات هم استمره ما مفيز بماما حاميكي أزاد شجاعات بم وأزبهايكي بسكرم أستربا حقية بكم إجبار أف حقية من ناتشو يا الزلم الياكي ناكرة واستربا حقية بكم وأزاد الزلم كو قالك أزا فخورم كروجا كي بيجن أو قجائز دي يا الناجيات أفرو ألمانيا في تشتيتها بس هتا روشا أفرو يكي داعش ناقا عندنا عدالتين هتا نهاجي أس أو كاچا قوات شجاعات أو شجاعات هي طلبة في تشتي بكا وأزي طلبة في تشتي شكام أزي في تشتي مستمر بام To find out more about modern-day slavery, go to bbc.co.uk/why slavery and follow the links to the Open University. Witnessing the life and escape of a woman kept as a domestic slave for a decade. Storyville, a woman captured on BBC iPlayer now.